You must use this in Germany, Vasu. C'est la vie. C'est la vie. Yeah. Noted. C'est Because la one of my vie. close friends, yeah, his wife is a French lady, and so he speaks French fluently. Wonderful. So I'll use it. The meaning in German is so ist das Leben. Also, so ist das Leben. Yeah. So such is He life. always is. I imported my my wife from foreign country. I have imported wife. Good sense of humor. Very nice sense of humor. So, morgen, Kushi. Guten Morgen. Morgen, Sir. Und Premada, Guten Morgen, morgen Sir. auch. Guten Morgen. So ist das Leben. So ist das Leben auch bei uns hier mit dem Deutschen hier. Und jetzt, wo wir gestern aufgehört haben, damit beginnen wir heute, gehen wir uns weiter von diesem Moment an. So, wo sind wir stehen geblieben? Moment. Gestern wir diskutieren über diesem zweiteiligen Konnektoren mit Alternativen. Ja, umso. Hallo. Umso, ohne so, Ja, anstatt so. so. Vielleicht 40. Seite Nummer 40. 41 nehme ich. 41, glaube ich. Nein? Nur 40. Lehrbuch. Lehrbuch. Nachher 41 und Das ist vielleicht 30 oder 31. Oder 32, nehme ich an. Nein, einen Moment. Doch. Richtig. Ja, genau. 32. Genau, das stimmt. Ja. Okay. Right. Also das Thema war Arbeit, Berufe und Beschäftigung. Und natürlich, damit sind auch andere Wörter wie Erfahrung, Unternehmen, Gehalt und so weiter verbunden. Hier ist einen interessanten Kasten, a very interesting box hier. Können wir hier in diesem Kasten Wörter mit ähnlichen Bedeutungen finden? Welche Wörter gehören zusammen in der Bedeutung miteinander? Also Herstellung. Welches andere Wort hier in dem Kasten bedeutet Herstellung? Das ist Wortschatzübung. Sir, Production. Sehr gut, Sied.
Produktion, das ist richtig. So, die Experten. Fachleute. Fachleute ist gut, Kushi. Well done. Gehalt. Einkommen oder die Firma? Beider passt. Nein. Nur eins passt hier. Dann Einkommen. Einkommen ist richtig. Also ähnlich, huh? They're not the same meaning. They're similar in meaning. Gehalt. Was ist Gehalt? Das Gehalt? Salary. Geld. Verdienen Salary. Geld. Ja, das, Salary. also, ja, das Verdienstgeld. Und Einkommen, Receive something. Revenue. Revenue oder Income. That's why the meaning is similar. Ja, It's not the same. Einkommen. Yeah, okay. So what is Ausbildung? It's a training. So Training program. Lehre. Lehre. Lehre, superb. Superb. Ausbildung und Lehre. Okay. What about der Vorgesetzte? Stopp. Der, Ja, der sehen wir das? Chef. Der Der Chef. Chef ist richtig. Der Chef ist richtig. Vorgesetzter ist Chef. Look at the verb here. Setzen Setzen. and for. In advance or in front. In front. So somebody who's sitting in front of you or at the front of the table. Oval table, who's sitting at the head of the table. Who sits at the head of the table? If in an oval table, who sits at that head, at the tip, at the circle, not along the length? The chef. So if you translate this literally, what does it mean? Chairperson. Superior. The chairperson. Yeah? Chairperson. Chairperson, the person sitting on the chair. So when you say Vorgesetzter, it's a chairperson. Normally the head of the institution or the boss or the leader, CEO or a COO, he sits or he or she sits there. So der Chef, die Chefin, aber Vorgesetzter, only the article changes. Der Vorgesetzte, die Vorgesetzte. Der is masculine, die is feminine. And these days, for language and neutrality, man sagt chairperson of English or nicht chairman. They don't say chairman and chairwoman, it's chairperson. So, Vorgesetzter, Chef. Okay. Und Unternehmen? Firma. 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 Please be careful. Ähnliche Bedeutung. Meanings are similar. They're not synonyms. So when we use them, we should use them in the right context. But for the moment, we have managed to group them together. So this is also a kind of a Wortschatz-Übung. And the idea behind this Übung, also was dahinter steckt, ist ganz einfach. Man soll diese bedeutungsähnliche Wörter alle zusammenstellen und diese Wörter so lernen. Put these words, which are similar in meaning, put them together as group. That way you will increase your vocabulary because you have now a choice out of which you can select the word you want. But which word you want to choose,
depends on the usage and the meaning. So at this level B2, they are asking you to form a thesaurus for yourself. So your words similar, you say either Unternehmen oder Firma, oder Gehalt oder Einkommen. No, there are other words also possible. So as and when we come across them, you should be able to put them together. So das ist eigentlich diese Idee, die dahinter steckt. Now, I wanted to do this exercise for a simple reason. This is part of lesson 10, diese Übung. Nomen plus Verb, also Substantiv plus Verb. Noun plus Verb, Kombination. Wieder eine feste Verbindung. So, in order to do that, we have to look for the nouns here. Und eins ist uns schon gegeben worden, ein Kompositum. Kompositum ist Singular, Komposita ist Plural. Also Leben plus Unterhalt, Lebensunterhalt. Und das Wort. Aber hier beide sind Nomen. Beide sind Nomen. Aber das sind Kompositum. But this is okay. No, do we need to combine verb with the noun or Nomen? You have to first find out the Komposita. Also Lebensunterhalt haben wir gefunden. Und das haben wir hier eingesetzt. Den Lebensunterhalt verdienen. Was bedeutet das hier? Man muss Geld verdienen oder Geld bekommen für unser Leben. Was bedeutet denn Lebensunterhalt? Ja, Kushi? To earn a living? Yes. So, Lebensunterhalt, what would that mean on its own? Salary. No. Or livelihood. Right, that's the word. Livelihood. Livelihood or living, as Kushi put it. Livelihood or living. Basically, your bread and butter, if you want it in the colloquial sense. I have to earn my bread and butter. So, what are you doing these days? Oh, ja, ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, also ich arbeite. I have to earn my bread and butter, so I've started working. So, Lebensunterhalt is your livelihood, your living. You want other words? Subsistence, bread and butter, your bread and your substance, your means of living. So Lebensunterhalt, verdienen, to earn. Let's look for other words. And we put them in the At the last column, Stelle, zwei sich eine Stelle bewerben. Stelle. Vertically, sir. Vertically. Also du meinst hier. Ja. Und das ist Nummer 2? Ja. To apply to a post or a vacancy. Is it 2 or is it here? But we need to combine the verbs first. That is the first part, am I right? Sorry. First you look for the noun. Single noun. Okay, I need not to combine nouns. I thought of combining two nouns first, then I can put it here. Okay. It can be either nouns, including compound nouns. Okay. Auch Komposita. And after you find them, you have to put them here. So ist es eine Stelle bekommen oder sich eine Stelle bewerben?
sich eine Stelle bewerben. Okay. Right? Go ahead. Sir, Steuer bezahlen. Steuer. Okay. Is it Steuer or a Steuern? I have to search. I mean, I'm searching along with you now. Steuer. So Berufserfahrung. Berufserfahrung. Also das habe ich hier. Ja. So Sammel. Berufserfahrung. Wo kommt das? Sammel. Berufserfahrung sammeln, sagt Priambada. Ist es Berufserfahrung sammeln oder eine Berufserfahrung bekommen? Oder Berufserfahrung machen? You found the word, so let us see now. Karriere machen. Karriere. Wo steht denn das Wort Karriere? Das habe ich ja gesehen, aber ich habe es verloren. Also gefunden. So, Karriere. So, Karriere machen. Ja. Stimmt. Karriere machen ist kein Problem. Gut. Sorry. Ja. So, wir haben Berufserfahrung, Stelle und Karriere. So, wir brauchen noch 4. So 7 eine Der Gehalts. Arbeitsvertrag. Okay, Arbeitsvertrag. Das ist Nummer 5. Nummer 5. Wort Nummer 5. So, Berufserfahrung, Lebensunterhalt, das ist hier. Stelle, das ist hier. Karriere ist hier. Und Arbeitsvertrag ist hier. So 7 eine Gehaltserhöhung bekommen. Eine Gehaltserhöhung bekommen. Also das ist hier. Aha. Okay, eine Gehaltserhöhung bekommen. Und welche Wörter gibt es noch? Do we have 8 of them? Have we found 8? Nein. Also 1 ist schon gegeben, also noch 7 müssen wir herausfinden. So let's count. 1, dann 2, 3, 4, 5. So we need 2. Steuer. Sir, Steuern. Steuer 6. Ja. There's one Karriere more. machen. Yeah, we need one more. Unterschreiben. Yeah.
No, which one? I think we found all. Karriere Can you machen count? auch. Can you count out 8? All 8? Berufserfahrung? Berufserfahrung. Ja. Lebensunterhalt. Das ist 1. Lebensunterhalt ist 2. Gehaltserhöhung ist 3. Right. Dann haben wir Karriere. Karriere. Yeah. 4. Arbeitsvertrag 5. Stelle Stelle. 6. Und Steuer 7. Ja, wir brauchen immer noch 1. Mhm. Uns fehlt ein Wort. Vertrag. Ja, Vertrag unterschreiben. Oh. Ja, Arbeitsvertrag unterschreiben. Arbeitsvertrag. So einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Okay. Sammeln, machen, Karriere machen. Okay. Bekommen, bezahlen. Steuer bezahlen, ja. Steuern Herhalten. bezahlen. Steuer bezahlen. Was ist die SC? Einen ausüben bedeutet? Ah. Substantive und auch Kompositor. No, was bedeutet ausüben? Practice. Practice. Oh, okay, physical. Okay, try. Okay. I'll give you a hint. There's a little bit of cheating done in this table. Beruf. Einen Beruf ausüben. Okay. You practice a profession. So, was ist die Unterschied zwischen üben und ausüben? To practice, and in the sense of to indulge in something which you do. The other one is the usual yoga practice, grammar exercises practice. Okay. So einen Beruf ausüben. Please remember these fixed Verbindungen. Don't say einen Beruf machen. Machen is not the solution to all the nouns here. You can use it everywhere. Zum Beispiel, ich habe eine neue Firma gegründet. I have formed a new firm. Und ich habe einen Arbeitsvertrag mit Jeet gemacht oder mit Priyambada gemacht. So it works. That machen will work. But use this as the last resort. Machen. You always look for a feste Verbindung. So ich habe mit Priyambada oder mit Jeet einen Arbeitsvertrag unterschrieben. So always try to use the verb that is associated with that noun and don't use machen all the time. Machen fits in many cases. It fits. Einen Beruf machen, einen Vertrag machen, eine Erfahrung machen, eine Karriere machen. It fits in many, many cases. Aber das ist nicht dann die Endlösung. Remember, this Übung is special for these verbs.
feste Verbindungen, Nomen plus Verben. You practice a profession. You sign a contract. You earn a living. You gain experience. Right? Gain in the sense of you collect or whatever. So look for these combinations. Wortbildung ist auch wichtig beim Erlernen einer Sprache. Very, very important. Now the other part here. Kombinieren Sie und notieren Sie die Substantive. See, one more exercise on word building. It's not a time pass exercise. There are words here which exist. So what is the possible combinability here? I'm translating from German, Kombinability. Kombinierbarkeit. So welche Substantive kann man mit Arbeit oder Arbeits und Beruf oder Berufsbilden? Arbeitszeit, Beruf, Schule, Berufsschule. Schule. Ja. Berufsschule, ja. Yeah, Beruf, Arbeitskollege, Arbeitskollege, ja. Beruf Arbeitsvertrag, Ablauf, Ja, Arbeitstechnik, Arbeit, ja. Berufsschule, Ja, schon gemacht. Ja, Berufstätigkeit, Berufstätigkeit, ja. yeah, Berufsablauf, Berufsablauf, ja. Oder Arbeitsablauf. ja, Arbeitsablauf ist normal. Ja. Nicht Berufsauflauf. Es ist schon da. Ja, Arbeitsablauf. Hm? ah, Was kann man mit Tempo bilden? Arbeitstempo. Arbeitstempo ist richtig, richtig. Und wie ist es mit Weise? Berufsweise. Berufsweise, Weise, yeah, Berufsweise oder Arbeitsweise? Berufsweise. yeah, normale, yeah, Normalerweise, ja, wir sagen sagen wir eine Berufsweise. Profi-Kenntnisse. Are you sure? Fleisch, ja, das ist meine Meinung. It's Arbeitsweise. The manner of work, not Berufsweise. Not the minor, the profession wise. Arbeitsweise is the operation or the functioning. We say professional knowledge. No, that is not Weise. Weise is the manner. Arbeitsweise is the operation or the procedure. Also, diese Arbeitsweise ist mir unbekannt. This manner of working, this operation, this method of working is unknown to me. Arbeitsweise, nicht Berufsweise. Yeah, so what about Verkehr? It's new to me. Berufsverkehr oder Arbeitsverkehr? Berufsverkehr, Arbeitsverkehr. Arbeitsverkehr. This is business travel. Okay, so Erlaubnis. Work permit. So Arbeitserlaubnis. Arbeitserlaubnis, yeah. Super, super. I knew you would get it. What about this Eifer? Eifer, yeah.
Sir, Beruf Sahib. Okay, dann ich nehme Arbeitshilfe. So, wir haben nur zwei Möglichkeiten. So, And das ist Arbeitseifer. Arbeitseifer is that eagerness to work, Yeah. Eagerness. okay. enthusiasm, that eagerness. Curiosity. Yeah. No. Eagerness. Neugierig. Nine. Neugierig is curiosity. But here Yeah, the eagerness. The, I- the, Okay. Yeah, I answered the Vasu. Begeisterung. The Begeisterung. Thanks, Jit. Yeah. Yeah, Arbeitseifer. Okay. Now the catch, this is where you have to now work. After you combine, you have to put the article. Okay. Second part. Second Oh. part of the article should come. Yes, the second noun will, the last word will take the article. So Yeah. to do that, let us just identify the gender of these nouns given here. Ablauf is there, Ablauf. What about Eifer? They are die oder das. Three guesses. Der. 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 Der ist richtig. Okay. Der Eifer. Verkehr. Der. Verkehr. Verkehr, der Verkehr. Losigkeit. Kite is the. Die. Die. Weise. Die. Tätigkeit. Die. Die. Anfänger. Anfänger. Der. There. Erlaubnis. Das. Das. Next one. Kollege. Der. Their colleague. Their There. colleague. Der Kollege. Geheimnis. Das. 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 Schule. Die. Die No. Schule. Yeah, die. Technik. Das. Ich. Der Technik. Let me come back here. Erlaubnis. Das. Das. Geheimnis. Das. Das. I'll go back here. Erlaubnis. Okay. Arbeitserlaubnis. Der. Das oder der. Die Erlaubnis. Erlaubnis. Watch out. That is why I went on to Geheimnis and came back. Die Erlaubnis. Don't get confused by this nis. This is a misleading suffix. Oh. Okay. Das Geheimnis is okay, but die Erlaubnis. Technik. Der. Die Technik. Die Technik. Woche. Der Woche. Ah. Die Woche. Die Woche. Der Tag. Der. Okay. Die Woche. Zeit. Die. Die. Wahl. Das. Die. Der. Die Wahl. Okay. Die Wahl. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das ist ein Sprichwort. Vertrag. Der Vertrag. Der. Ausbildung Die. Die. Die Ausbildung. und Tempo. Das Tempo. Das Tempo ist richtig. So, was ist die Bedeutung von Tempo? Tempo is speed. You know the English word tempo, Kushi? No, sir. Yes, sir. In Yes. music, you have not heard this word tempo. It's a quick tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. The tempo is slow. Okay. Something to do with time, temporal. Plural is tempi. Tempi. It's a Latin word from time. This is the same word which is there in English as time. Tem.
T-I-M. The secret to good vocabulary in English and other European languages is Greek and Latin. If you know the origin of some of the words in Greek and Latin, then you can build many words in German and in English. Just by looking at the word, you will know the secret. How to build new words. So keep this in mind. It's a very useful tool to learn extra words. Some origins and the history of the word. Where did it come from? If you want, I'll give you an example here. Let's look at an example. Where is my Word document? Oh, shit. Yeah. Where is my Word document here? Now it's go. See, I'm going back to the beginning every time. People are so thoroughly confused. Yes. Do you know the meaning of this word Rex? Rex. Anyone willing to take a guess? What is Rex? I'll give you a hint. Have you seen these words somewhere? Yeah, in the Yes, sir. cross. It's a ruler, a Rex, but like ruler, sir. Ruler of a kingdom. Yeah. Can you give me the full form of INRI? Something like. No, we know only NRI. Yeah. So, Yeah, I remember it in Tamil. I think I have got it correct. Like something Nazarenus Rex. It's a Latin word, I think, sir. That's what I'm saying. If you know your Latin, then it becomes very easy to guess the meanings of the other words. Jesus Nazareth or Nazarethum, I don't remember now. Rex Judeum. Jesus of Nazareth. King of the Jews. King of the Jews. Well done. So good. So this word Rex in Latin means king. When the declension of this word happens, Rex, it changes to reg. Latin also has this declension forms. So from this reg, king, the ruler is the word you used, to rule, regulate, and from here the word reg. Oh, regal. then Regierum. Regieren. And what about this word here? Regina. Regina. Königin, the queen. Okay. Feminine, So the queen. we know all these things as names. For example, Rex is a name. Regina is a Yeah. name. So, Name. That's So what it is. like in Tamil, we call Rani, Raja, like that. What about this one here, Regishua? Yeah, the Director. Director. A director also rules, no? He also directs. He's the He one has who the is command. doing it. Yeah. Yeah.
Regie. Again, a German word, die Regie, der Regisseur, Regisseurin. The direction, Regie. They all have reg, which has come from Rex as a declension. So once you know this, that this reg, regieren, regel, regulate in English is connected with this Latin word, your vocabulary just grows. Look at the word and you know the meaning. You can guess the meaning. I'm not asking you to learn Latin. When you learn a word, try to look for the background. Where did this word originate? Basically, we are looking at the etymology or the origin of the word. The origin gives you the meaning. That meaning helps you form new words. So if and when you do go ahead with language, try to look for the etymology. You don't have to do it now. If you are interested, go ahead. That root of that verb or noun or that word will help you form new words. Because most words in the European languages, they come from Greek and Latin. Most of them. Not all, but most of them. There are some that come from Indo-European languages. Like the word rad. The came from this word. I don't have the symbols here to write here. Rat. Ta. Yeah. This is an Indo-Germanic origin going back to Sanskrit, rat in Hindi. The original meaning of this word, rat, was a wheel. The wheel. But it is chariot, am I right? Yeah, then that was the extended meaning given. The meaning was extended to mean a chariot. Because that original meaning remains in German. Thus, Rad the Raider was written Rad in German. Cycle, sir. Cycle, bicycle. Das ist Zweirad oder Fahrrad. Rad is wheel. Rad is wheel. Wheel. Okay. Reef is tire. Yeah. Reifen. They are Reifen. The German has retained that original meaning from the old German, Indo-Germanic word. That's Rad the Raider. Okay. One related question. People are telling, okay, there is a strong relation between Sanskrit and German. So if you know the Sanskrit rules, it is easy to learn German. Is it so? Some part, yes. Okay, it's only some. Okay. Because they both share a common ancestor. Sanskrit and German, they have a common ancestor. Then they branched off. So German went north and west. And from there, it branched off again down south, coming back into Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, and Neuhochdeutsch. Then this Germanic roots went up north and then branched south again to reach English. English is also a Germanic language. So if you look at the tree went up and then went eastwards. It stopped here at the Sanskritized part. Then from the French and Latin, that is the Romance languages or the Romance Sprachen, arose the other roots which went into the Cyrillic, that is Russian. And then from there, branching outwards and upwards up into the Norwegian and the Welsh and the other languages.
Yeah, so it's a little different. So yes, weiter. So learn these. It'll help you very quickly get the meanings of the word. Then one more trick here. If you have an adjective ending with ig, Mhm. like here, the noun out of this adjective is always formed with kite and not with height. Losigkeit und nicht Losigkeit. Okay, sir. First rule. Second one, out of a pure adjective, ohne suffix. An adjective which doesn't have a suffix, like schön. Then the noun of that adjective is formed with height. Schönheit. Nicht Schönkeit. Okay, sir. Gesundheit oder Gesundheit. das Gesundheit. Out of a pure adjective, height. Out of a suffixed adjective, Freund, freundlichkeit. Kite. Nicht height. Okay. Simple tricks to keep in mind, to store away. Similarly, Zeit, zeitig, Zeitigkeit. Right. So word building, if you are converting something to another category of word, from a verb, from an adjective to a noun, from a verb to a noun, there are certain small tricks involved. You just have to use them once, they will automatically go into your memory. Okay, so Arbeitsbuch, das habe ich nicht gemacht. Possible Diskussionsthema. Was ist Ihr Traumberuf? This book is full of these things. Might get a small text or just as a theme to talk about. Was ist Ihr Traumberuf? Lehrer, Fotograf, der Fotograf means photographer. Sänger, Popsänger. Egal, es kann irgendein Job sein. Okay. Konnektoren. Are you familiar with the connectors, all of them? Oder sollen wir von Anfang an beginnen? Von und an. Sowohl als auch. Was zeigen diese zwei? Sowohl und als auch. Nicht nur, sondern auch. Ja, was ist der Unterschied oder was ist gemeinsam hier? So sowohl als auch is more positive. Ist positiv und nicht nur, sondern auch? It is negative vielleicht, somewhat negative. Negative, but used in the same way. Both Ich the kann cases we are having both the choices. That is in positive both of only. them. Yeah, positive Positive only. I Genau. don't left hand. I Yeah. use both the hands. So Yeah. it is positive. Correct. Whereas nicht nur
is using a negative, but the meaning is positive. Ich kann sowohl Englisch als auch Deutsch. Ich kann nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Don't they mean the same? Ich kann sowohl Englisch als auch Deutsch. Und ich kann nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch. Yeah, beides sind gleich. Okay. So one, you're expressing only this, as well as, this is not only, but also. Okay? Was ist entweder oder? Either, Either or. Either or. Also positive oder negativ? Positive. Positive. Okay. Und weder noch? Neither nor. Negative. Also ich kann weder Deutsch noch Englisch. Yeah. Expression. But it is positive also, sir. Why it is negative? No, I don't Weder see. I Deutsch neither noch English. Neither. I neither smoke nor Neither drink. nor. It's a positive. No. You're using a n. That N. neither nor Neither. are Nor. negative to either or. Mm. That the moment you add an n, it becomes negative. So that is called negative. Weder noch is not this and also not that. Ich kann weder hören noch sprechen. I can neither speak nor hear. Tall. Yes? Tall. Ist wirklich toll. Noch toller und auch noch weiter nicht sehen. Und auch nicht mehr riechen. I can't even smell. Good. Then you got a new variation of corona. 2023. Corona. No smell, no sight, no hearing, no speaking. Alles Yeah. Schluss. So weder noch is normally negative. Was ist dann zwar und aber? Positive, I think. Definitely, but No. Not only, but also. No. No, but No. also. Zwara. Indeed, but. Indeed, but with a restrictive usage. Er spricht zwar Deutsch. Aber schreiben kann er nicht. So you're restricting something. Zwar aber. Das Handy ist zwar gut, aber sehr teuer. Is indeed good. Really good. But expensive. Zwar aber. There's a restriction here. Aber auf Englisch, also so sagen einige Grammatiker, is a disjunction and not a conjunction. A conjunction, con bedeutet zusammen. This is again a Latin prefix. This is the same thing that is used here. Conjunction. Junction to join, common joining. This is called a disjunction for a simple reason. It normally gives you the opposite of what is there in the preceding sentence. It's the opposite. Oh, it's wonderful to have a Lego introduced in India, but it's costly. On the one hand, happiness. The other hand, the restriction.
Right now, Pandemie, Lockdown, kind of Shutdown, keine Arbeit. Man muss nicht an die Arbeit gehen oder man muss nicht ins Büro gehen. Man darf nicht auf. Oh, wir haben zwar viel Zeit. We do indeed have a lot of time. Aber wir dürfen nicht ins Kino gehen. Wir dürfen nicht in den Park gehen. Aber wir dürfen nicht ausfahren. There's always a limitation here. Je desto, das wissen wir ja schon, glaube ich. Ja. Ja. Immer mit dem Komparativ, ne? Ja. Immer mit dem Komparativ. The more, the more. The fewer, the fewer. The better, the worse, or whatever. And what is this einerseits, andererseits? On the one hand, One on hand, the other other hand, hand. Yeah. other hand. Is it a comparison or is it a contrast? Contrast. 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 Okay. So let's have a quick look at this contrast and these conjunctions here. 51? No, not 51. Sometimes I get so, I think this week, if this continues, I'll go and buy a new laptop. So slow as are here. See whether we have got it correct. Aufzählung, listing out, one after the other. Sowohl als auch, nicht nur, sondern auch. This is the example I gave you. A negative, see the meaning here, negative is weder noch. The more, Vergleich. Entweder oder is an alternative. Entweder sprichst du Deutsch oder sitzt du außerhalb des Unterrichts. The choice is yours. Either you learn German or you sit outside the classroom. I will sit outside the classroom. We did this at school once. Our teacher was so angry at us because we went late to the class. It was a mathematics class. School, final year at school, class 11. Those days it was only class 11, not class 12. We were watching a basketball match. It was a very interesting match. We got late to the class. The entire group of boys, only the girls were present in the class. So she made us all stand at the door. Either you come in time, and for today you have not come in time, so you stand outside the classroom. So we stood for some time outside. And then one of us, accompanied by another person, I was the accompanier. The other person was the best student in the class. So this boy goes in, I walk behind him. So we stood with our heads bowed down. Entweder oder. And this was the indirect option we gave to the teacher. So either you allow us to sit in the class, madam, or please allow us to go back to the basketball match. So she just stared at us. First, she became a little upset, eyebrows came together. Then suddenly, huge smile on her face. She started laughing very loudly. And she called all of us inside. It's absolutely incorrigible, you people. All of you are incorrigible. Come inside, sit. She was a brilliant maths teacher. Brilliant, absolutely brilliant. I mean, she could have taught a donkey or anyone mathematics. She was that good.
So we gave her this indirect option. Entweder sitzen wir hier oder wir gehen zurück. Alternative. Einschränkung oder Gegensatz. Zwar nichts, aber. So there is something restrictive, but not totally. And einerseits, andererseits, opposite. Two different options. History is full of them. On the one hand, this king had to fight his neighbor. On the other hand, he had to deal with revenue problems. It's as simple as that. And please do not forget this rule. Beim Schreiben ein Komma einzusetzen. Nicht nur Komma, sondern auch je, Komma, desto. Mit je, it's a Nebensatz, mit desto, it's a Hauptsatz. With zwar Hauptsatz, with aber Hauptsatz. Aber before aber, there is always a comma. Before aber. I've seen people put a comma after aber. Das ist falsch. Sir, swar und aber beide sind Ja, beide sind Hauptsätze. Hauptsätze. Okay. Ja, einerseits und andererseits. Beide sind wieder Hauptsätze. Aber wir brauchen ein Komma dazwischen. Don't forget, please. There is no comma between sowohl and also. And also for weder noch. They come in one sentence. Both of them fit into one sentence. So there is no such Nebensatz or Hauptsatz in sowohl als auch. No, they're part of the same sentence. Oh. When we are comma in entweder nach? They're all part of the same sentence. Entweder oder. Entweder oder. Okay. Either or, neither nor. In both the cases, we don't have comma. Okay. Just watch out for this. Nicht nur, sondern auch. Eins, jedes to, zwei, zwar aber drei, einerseits, andererseits vier. Any questions here? Your sentences will tell you if there's a Hauptsatz, Nebensatz, Hauptsatz und Nebensatz. Da gibt es immer ein Komma. First rule. Second rule, wenn es zwei Hauptsätze gibt, zwei Hauptsätze nebeneinander, dazwischen steht ein Komma. Da verdiene ich zwar nichts, Hauptsatz, aber es macht mir sehr viel Spaß. I'm not earning anything there, but I'm enjoying myself. Zwei Hauptsätze. So zwischen zwei Hauptsätzen gibt es auch ein Komma. Logik. Ganz logisch. Whereas here, this is one complete sentence. How do I know it's one complete sentence? There's one modal verb and the other verb is infinitive at the end. So they are part of the same set. How? Ich muss mich das Design kümmern.
Ich muss mich das Design und die Finanzierung kümmern. Correct? Und is a connector. Joining two things in the same sentence. So when you're joining things in the same sentence at the same level, then I can replace und with sowohl and als auch. Ich spreche Deutsch und Englisch. Let's take a simpler example. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich spreche sowohl Deutsch als auch Englisch. So is it not one single sentence? So since it is one single sentence, why do you need to put a comma? What are you trying to separate here? Something that is common, something that is joined at the same level. It's like und. So if you convert and put an und between this sentence, hier habe ich nette Kollegen und abwechslungsreiche Aufgaben. Then you're changing the meaning of the sentence. On the one hand, you have very nice colleagues. On the other hand, you also have variable tasks to complete or different tasks to complete. So Sir, obviously, Nishmur and Zondernauf also forms a single sentence. no, it doesn't. There are It two doesn't. different topics in both of them. Kollegen und Yeah. Aufgaben. Okay. That's why there's a comma here. Yeah. So it's a very simple rule. Just look at the sentence, it becomes clear. Okay, sir, one question. So in that case, I can remove the command. I can put also auch in the second sentence. Ich habe sowohl nette Kollegen als auch abwechslungsreiche Aufgaben. Yeah, but they're not on the same level. You're talking of colleagues on the one hand and the Aufgaben on the other hand. Other one is task. Okay, that's it. So in that case, I should not compare. I should not use. I should use only the two separate sentences. Right. Okay. Okay. Now it's clear. I thought it is again changeable. I can use both. I can change. Sometimes Okay. you If it's could at the same combine, level, I but can use. you have to look for an example that is common to both. Got it. It's okay. It's best practice. Okay. It would work with, get out. It will work probably, I'll go with einerseits and andererseits. But einerseits, andererseits gives a different meaning. On the one hand, I have nice colleagues. On the other hand, I have got Negative say. Yeah. It's contra. Contra. Yeah. It looks the same, but it is not. It's a Gegensatz. So Sir, B2, one more thing. B2. A1, Yeah. A2 level, it is okay. Grammatically right. How we can manage it. Yeah. Yeah. So in entweder sentence, this is a single sentence. Yeah, entweder oder forms a single sentence. Yeah, Huh. but there are two verbs. Change them if you want to. What? You could change them if you wish to. Okay. Entweder machst du diese Arbeit hier oder du machst diese Arbeit zu Hause. I've taken the same verb. Are you okay now? Happy? Yeah, but in this sentence it is not. So wait. that's why I was asking. So we can use No. different verbs as well. If I use the same verb, will you put a comma? I will not repeat the verb. Right. So you can't have one rule for one verb and another rule for another verb with the same conjunction. Can we? No. So when you say either or, either you do this here or you do this at home. I'm using the same verb.
Okay, even there are two different verbs, but still it forms a single Yes, sentence. yes, it's a same set. Correct, absolutely correct. There you are. Got it? Yes, sir. Sehr good. So, then of course, während we already know. Temporale Bedeutung hat während, also Jurativ. Während ich das Praktikum gemacht habe, habe ich viel gelernt. In the course of, during. Then in that case, I can use dabei, am I right? Yes, but you'll have to break the sentence. Huh? Ich habe viel gelernt dabei meiner Praktikum. Nee, ich habe Praktikum gemacht, dabei habe ich viel gelernt. This während, I give you the simpler meaning as during. I think I should not have said during. I should have said while. Während als Präposition bedeutet during. Während des Praktikums habe ich viel gelernt. While they're running. Während des Praktikums. Genitiv. Während ist ein Präposition mit dem Genitiv. During the practical work, I learned a lot. Then that Nebensatz disappears. Während des Praktikums habe ich viel gelernt. Während des Essens habe ich ferngesehen. Während ich aß, habe ich ferngesehen. So während is a Nebensatz. While I was eating, I was watching TV. While I was doing my practicals, I learned a lot. So it shows some duration. Auch hier, they call it an adversative Bedeutung, ein Gegensatz, because they are talking of a common topic. Während die anderen für die gleiche Arbeit gutes Geld verdienen. While some people get good money for the same work, geht man als Praktikant meistens ohne einen Cent zu Hause, also nach Hause. As a trainee, one goes home without a single cent in his pocket. He's not paid anything. So the opposite part is here. Gutes Geld verdienen und ohne einen Cent. So what? And in that durative, you also show that I can have an opposite meaning. While many people sit and watch songs in a film, there are others who want to go to the washroom. So I'm showing one part as enjoyment, the other as doing something else and not sitting in the hall and enjoying a film. So it's the opposite. See, their enjoyment is not there. They're doing something opposite. So what the usage is, it's not something that is going on simultaneously. It is, but here they're showing the positiveness of this. Here they're showing the other, the negative part. So you can use both to express of something going on simultaneously. But simultan is während. That's all. There is nothing here.
Think of a modern classroom. While everyone was listening, although while everyone was listening attentively to the teacher, John was playing a video game. Is this not an opposite? One group was paying attention and one person is not paying attention. But it is happening at the same time. Yeah. So you can also have something which is opposite but happening at the same time. The Grundbedeutung, the basic meaning of während, is temporal. How you express it depends on you. So don't get nervous about this new meaning here. While everyone was listening attentively, Peter was taking down notes quickly. He's also listening and taking down notes. He's also learning. So in a way, positive. But it's in the same duration, simultan. Beide Aktionen, sie passieren simultan. Sie geschehen simultan, gleichzeitig, zur gleichen Zeit. Fragen? Habt ihr Nein, Sir. das alles mitbekommen oder gibt es hier immer noch Probleme? Ich habe ein gutes Gefühl, aber es muss versuchen. Okay. Ja, es muss viele Übungen machen und bewerten mich. Okay. Kushi, ist es weder noch? Was, Sir? Ich habe nicht verstanden. Ja, ist das weder noch in your case? Neither have I understood, nor can I use them. Nein, gar nicht. Sowohl als auch? Ja, vielleicht. Okay. See, that is the fun part. When you finish something, try to form something humorous here. Also könnt ihr nicht nur die Sätze, sondern auch die Konzepte erklären? Ja? Leider, ich kann nicht heute Ich kann fokussieren. zwar das Thema erklären, aber nicht so gut wie Sie. Oh, that's a nice usage. Ja. Sehr gut. So you understood. So wonderful. Wonderful. Also je mehr man diese Konjunktionen übt, desto besser wird man. See? Simple. Make fun sentences. Don't stick to such stiff sentences. Sir, Ja, ich habe es zwar verstanden, aber ich muss üben. well done. Ist richtig. Perfectly all right. Yes, sir. So there's no need to panic. In a way, I don't want to force you, but then there are plenty of humorous sentences you can make here. You can also complain.
Einerseits sagen sie, man muss ein Komma einsetzen. Andererseits sagen sie, wir brauchen hier kein Komma. Entweder sagen sie, wir brauchen ein Komma, oder sagen sie, wir brauchen kein Komma. On the one hand, you say put a comma. On the other hand, you say comma is not necessary. Either you say comma or you say no comma. See? Then I'm going to defend myself. Wir brauchen zwar ein Komma, aber nicht bei jedem Konnektor. Aber nicht immer. Okay. See, that's why I said, no? Make sentences like this, light-hearted sentences. You'll remember the examples for a longer time. Don't stick to such so, je mehr Absagen ich bekomme, desto frustrierter would. What nonsense sentences here. But the poor authors are limited by this chapter. They have to give you such sentences. Einerseits sieht die Grammatik immer so einfach aus, andererseits gibt es immer noch eine Ausnahme. Immer noch viele Ausnahmen. Viele Ausnahmen. And at the same time, very philosophically, with a serious face, I say, weder ist die Grammatik leicht, noch ist es einfach. Neither is it easy, nor is it simple. See? Antithese. You have a These and Antithese, Yin und Yang, Schwarz und Weiß. Plenty of examples one can think of here. Plenty. Like example, yesterday I wanted to do this with you. Which was an example here. You people made some sentences, remember? And I was very tempted to do that. At that moment, I didn't want to stop your seriousness. Zeige das euch einen Moment. That's now page up. One moment, then I'll stop here. I'll do one exercise and stop. Do we have time? Oh. Die Zeit zerrinnt. Just when I'm enjoying teaching to you and this one here. See this exercise, remember? Es ärgert mich, dass du ständig zu spät kommst. And you all made different sentences here? Yes, sir. Okay, I'll give you my examples. Es ärgert mich, dass du ständig zu spät kommst. Es langweilt mich, dass du ständig zu spät kommst. Es freut mich, dass du ständig spät kommst. Es wundert mich, dass du ständig zu spät kommst. Es beunruhigt mich, dass du ständig zu spät kommst. Es schreckt mich, dass du ständig zu spät kommst. I use the same one for all of them. Change the tone depending on the verb. Es langweilt mich, dass du ständig zu spät kommst. Change the tone. Use the same example. Kreativ muss man sein, immer. Utterly simple. It didn't ask you to build different sentences. You presumed that the different sentences are necessary. So let's try this exercise, a few of them. If possible, the whole lot. Also was kann man hier einsetzen? Melina hat eine Ausbildung als Reisekauffrau gemacht.
Jetzt arbeitet sie als Texterin in einer Werbeagentur. So, Zwar aber Melina hat zwar eine Ausbildung als Reisekauffrau gemacht, aber jetzt arbeitet sie als Texterin in einer Werbeagentur. Agentur. You have learnt this connectoren. I'm waiting for the other's reaction. So, is the sentence correct? Ich denke, einerseits oder andererseits. Yeah, we have benutzen because both are Hauptsatz. Oh. One wir benutzen zwei benutzen Komma, dann wir muss bleiben mit Hauptsatz. I'm not saying anything. You people have to tell me. So there's a comma. So also sowohl als auch not possible. Weder noch not possible. Entweder oder not possible. Because of the comma in the sentences. So no comma is nicht nur, sondern auch je, desto, zwar, aber, einerseits, andererseits. Four connections. Four connectors. Only four connectors. Nicht nur, sondern auch je, desto, zwar, aber, einerseits, andererseits. Okay? Je, desto ist schon gemacht worden in dem ersten Satz. Ja, sir. Also hier, je, desto. Jedesto. Mit Adjektiven. Hier gibt es keine Adjektive. Also je, desto ist nicht möglich. Übrigens, das ist schon verwendet. So, wir haben jetzt 3 Konnektorsätze. Nicht nur, sondern auch ein Paar. Zwar aber, das zweite Paar und einerseits, andererseits, das dritte Paar, the third pair. One of these 3 has to fit here. The others don't because there's no comma there. Only 3 sets come with a comma. Logische Denkweise. So out of these 3, which one fits? I'll go back again. Nicht nur, sondern auch. Here, the example. Yeah. Zwar aber. Please look at the structure. Okay. Yes, sir. After Einerseits, andererseits. subject. Okay?
Now back here. Yes, sir. Beulah, kannst du den Satz wiederholen, bitte? Can you repeat the sentence, please, Beulah? Ja, Sir. Melina hat zwar eine Ausbildung als Reisekauffrau gemacht, aber jetzt arbeitet sie als Texterin in einer Werbeagentur. Also, was hat sie gelernt? Was hat sie gemacht? Als Reisekauffrau. Eine Ausbildung gemacht. Also, Ah, sie muss bei einem Reisebüro arbeiten. Stimmt? ja. Isn't it? Wenn sie Ja, eine Sir. Ausbildung als Reisekauffrau gemacht hat, dann sollte sie oder musste sie bei einem Reisebüro arbeiten. Wo arbeitet sie jetzt? Als Texterin in einer Werbeagentur. So is it not a kind of a Kind of against. difference, something going Different. against what she has learned? Yeah. So Yes, sir. zwar, ja, zwar, aber ist richtig. Okay. Let's try one more, then we stop. The rest you do at Aber home. andererseits auch contra, isn't it? Yeah. No, it doesn't work here. On the other hand, no, it will not work. On the one hand and on the other, no. She has indeed, but I would go with that. Because after that, aber jetzt arbeitet. But andererseits jetzt arbeitet sie won't come. Aber andererseits arbeitet sie jetzt. The verb will come in the second place. After andererseits. Hauptsatz, no? It's a Hauptsatz. Andererseits kann. The verb is in the second place. It's not andererseits man kann. Whereas with aber, you can say aber arbeitet sie or aber sie arbeitet. Jetzt arbeitet sie. So they have interchanged this. Sie arbeitet jetzt and this jetzt arbeitet sie. So this fits with aber. It fits here. What about number 3? You'll see why it doesn't fit. Look at number 3. Einerseits, andererseits. Einerseits, andererseits. Yeah. Solved. Try the others at home. Noch 4 als Leseübung zu Hause. It should clear up matters. Habt ihr noch Fragen?